ఉంటుంది. అదేంటంటే రివర్ వాక్. రివర్ వాక్ అంటే ఇది ఒక మ్యాన్ మేడ్ రివర్ అనమాట. ఆ రివర్ ఉంటుంది, దానిపైన బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది అండ్ అందులో బోటింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇదేంటి జట్కా, ఇలా జట్కాలని ఇలా తయారు చేసింది. హలో, ఇలా లైన్గా పెట్టారు, ఇలా లైన్గా పెట్టారు. ఇక్కడ చూసారా, పర్ పర్సన్ $25, 20 minutes ట్రిప్ ఉంటుందట. ఈ రివర్ వాక్ ఏంటంటే ఇది ఒక మ్యాన్ మేడ్ రివర్. ఇది యాక్చువల్లీ న్యాచురల్ గా ఫ్లో అయ్యేది కాదు, ఒక కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఇది 1921 లో ఒక ఆర్కిటెక్ట్ హ్యూజ్మన్ అనే ఒక ఆర్కిటెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు. 1921 లో ఏంటంటే టెక్సాస్ లో చాలా ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. అందులో మెయిన్ గా ఎఫెక్ట్ అయింది ఏంటంటే శాన్ ఆంటోనియో. సో ఆ శాన్ ఆంటోనియాలో చాలా ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి, అది కూడా డౌన్ టౌన్ లో. ఆఫీసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, డౌన్ టౌన్ ఏరియాలో చాలా వచ్చేసరికి మొత్తం ఆ ఫ్లడ్స్ వల్ల కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ అనేది పోయాయి, అంటే చాలా మంది చనిపోయారు. అలాగే ఈ బిల్డింగ్స్, సిటీ ఇదంతా కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది. సో అప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే ఆర్కిటెక్ట్ కి, ఒక రివర్ టైప్ ఉంటే ఆ ఫ్లడ్స్ అనేది కంట్రోల్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఆ ఐడియా కొద్దీ ఈ రివర్ వాక్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. రివర్ వాక్ అనేది ఒక టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ గా మారింది. ఇప్పుడు ఈ రివర్ వాక్ ఏంటంటే డే అంతా ఒకలా ఉంటుంది, అంటే డే లో కూడా చాలా బాగుంటుంది. నైట్ లో అయితే ఏంటంటే అన్ని లైట్స్ ఆన్ చేసేసరికి ఆ రివర్ వాక్ వే ఉంది కదా, వాక్ వే పక్కనే టేబుల్స్, చైర్స్, హోటల్స్ ఉంటాయి. సో అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంటుంది, లైక్ ఇటాలియన్, మెక్సికన్, ఇండియన్, యుఎస్ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంటుంది. ఐరిష్ కూడా ఉంటుంది. అలా రివర్ పక్కన, వాటర్ పక్కన వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తూ అలా మ్యూజిక్ వాయిస్తూ కూడా ఉంటారు. లైవ్ డాన్స్ చేస్తారు, లైవ్ మ్యూజిక్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి టిప్స్ ఇవ్వాలి. సో అలా ఆ ఫీలే చాలా సూపర్ ఉంటుంది. చూడండి, లైవ్ మ్యూజిక్ ఉంది. వెదర్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఫీల్ కూడా. అన్ని కేవ్స్, ఇదేదో బార్, ఇదే బార్. పాటలు పాడడానికి అది లేదు, తను ఎందుకు పాడుతున్నారు ఏమో మరి. మనీ ఇచ్చి ఇలా పాడిపించుకోవచ్చు. ఈ రివర్ లో ఒక 30 minutes బోట్ రైడ్ కూడా ఉంటుంది. వాటి టికెట్స్ ఇది. జనరల్ ప్రైస్ వచ్చేసి $13.50. బోటింగ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. బోట్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది. ఇది ఫిల్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. All right, you guys ready? Ready. I'm ready too. Let's take off. Let's get the show on the roll. All right. I want to first and welcome everybody to the beautiful Riverwalk in the beautiful city of San Antonio and Go Rio Cruises. My name is George. No vaping, no tobacco products. Okay, not even chewing tobacco. None of that stuff. They don't like that. The company doesn't like that when you're smoking on the boat. All right. All right. Rule number 3: if you're sitting on the outside, all right. Parents, please watch your children. Okay. Do not hang over the rail, and no reaching out for anything. All right. You got that? Everybody.
everybody? All right. Now, we do have 40 life jackets, brand new ones, in front of me, underneath these two doors for an emergency use only. We have one on this side and one on the left. Now, if for some strange reason you do find yourself inside the river, do not panic. That's the #1 rule right there. Just stand up and walk out. It's only 4 feet. All right, you got that? All right. If you need a life jacket, just yell at me, hey, I need a life jacket, or I'll throw one at you. Just hold it up in the air. Don't get it wet or brand new. Okay? You know, I have a phone. We'll Google it together. Okay? Okay. All right. So you guys ready? Ready? All right. We're gonna start now. We're gonna start off on the left. Historic La Villita, little village, which started out as homes for the Spanish settlers and their families back in the 1700s. The Artisan River Theater, which we are now in, it's an open-air theater, which opened in 1941. Now, if you take a look here to my left here, up the steps, you'll see the entrance to La Villita. You see the stage on my right. Well, what's going on? I wonder what's going on here. Well, tomorrow we have our Texas River Cavaliers Parade. Yes, Fiesta is in San Antonio. Who's here for Fiesta? Fiesta, all right. It's a big party we do every year. Well, right here is called El Camino De Galvez. It's part of the Briscoe Western Art Museum, opened back in 2003. Was also the public library of San Antonio from 1930 to 1968, which later, down there. All right, we are now approaching one of my favorite buildings to look at, especially right now. It reminds me of the Ghostbusters building. Yeah, right here to my left. The Tower Life Building. It is known as the Smithson Young Tower. It is a Gothic style building. The two architects who designed the building were two brothers, and they were very superstitious, but I'll tell you in a bit why, okay? Our building to the city of San Antonio. It was auctioned off for $27,000. Oh. That's it. Yeah, they got a real deal out of that. It took a big hit. Today, half of the building is still empty. The other half are offices. But another reason why I like the building, you're probably looking at it right now. Take a look behind me, over my left shoulder here. What does it look like, guys? Check it out. Yeah, a boat, a big giant ship. See that? Pretty awesome building. I like when it's lit up. Oh, super. So really quick also. So being natural, what does that mean? We do have fish in the river. We also have turtles, crawfish, snails, water moccasins. Yes, we do have snakes at the bottom of the river. We also have cell phones, sunglasses, cameras, jewelry, tables, chairs, scooters, you name it. It's at the bottom of the river. You see those scooters up here in the river walk? Well, we have them down here too. Be very careful. #1, Robert Hutman, the architect, the father of the Riverwalks, 27 years old, graduate from the University of Texas in Austin. He came up with the idea, the concept of having the Riverwalk. He called it the Shops of Ragula. Yes, we were supposed to have the Riverwalk back then until 1929. That's when the Riverwalk opened up. How much did he pay for all this to get created? $430,000. That's it. Imagine if he would have started today, tried $400 million, right? Even more than that. Yeah, beautiful show. All right, guys, but right now we're gonna go ahead and take a right turn. We're gonna enter the last floodgate, floodgate #3. But right before that, you're gonna see the oldest tree on the Riverwalk right in front of you. It is the Ben Milam Sniper Tree. It is said to be over 250 years old. Legend has it that the Mexican army had a sniper at the very top of this tree here and will shoot anybody that will come out here through their territory, okay? You don't believe me, guys? They got a post right there where they'll tell you the whole story. You can scan it with your very popular. As you can see, you can eat inside, outside. The restaurant goes all the way down to the last colored umbrella. They also have a nice bar here on the second floor. Now, Casa Rio was also the first restaurant to have a two-passenger paddle gondola boat. Yeah, like Friends. In 1948, you're able to get on a boat after you eat dinner and go up and down the river. Yeah, a two-paddle passenger boat. Who's been to that? The
the stratosphere. Yes, stands a little bit over 1,000 feet. Seattle Space Needle is at number 3. Now here's why. Check this out. Look at me real quick. Seattle Space Needle stands about right here. Okay, right here. The Tower of America stands right there. What makes it number 2? The antenna. The antenna beat it by a couple. Yeah. So we got bragging rights. We're number 2. So it's pretty awesome. River Center Mall. River Center Mall is built around the river. Okay. Did open up in 1988. We do have over 1 million square feet of shopping space. So that's a little bit over 125 shops. Take a look around us. We have restaurants. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే ఈ రివర్ చుట్టూ మొత్తం డౌన్ టౌన్ అంటే ఐటీ ఆఫీసెస్, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అసలు అలా కనిపిస్తుందా? అస్సలు లేదు కదా.